So, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, so, es freut mich sehr, dass die Stiftung Al-Awati es ermöglicht hat, Ihnen mein Buch in deutscher Sprache hier vorzustellen im Rahmen der Maximilians-Universität München. Pater George Shahada Al-Awati in Ägypten war in Kairo am Dominikanischen Institut mein wissenschaftlicher Begleiter und inspirierender Ratgeber seit 1972 bis zu seinem Tod im Jahre 1994 am Tag des heiligen Thomas von Aquino, 28 Januar 1994. Er hat mich eingeführt in den Geist des Dialogs zwischen Christen und Muslimen, der am Zweiten Vatikanischen Konzil als Peritus teilgenommen hatte. Mein Mitbruder Jean-Jacques Perennes hat dies bereits in seiner Biografie des Paters Al-Awati beschrieben, ein Buch, das die Stiftung vor einigen Monaten vorgelegt hat. Das Konzil war in der Tat das Ergebnis eines Kairos, eines Höhepunktes in der Geschichte der Beziehung zwischen Christen und Muslimen. Leider hat sich für die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen mit der Revolution im Iran und der Ermordung des Präsidenten Anwar Sadat im Oktober 1981 eine neue Epoche angekündigt. In Ägypten haben wir seitdem immer stärker den Einfluss des militanten Islam und der Ideologie des politischen Islam gespürt. Als Professor der Islamkunde an der Katholischen Universität Leuven und am Institut Catholique de Paris fühlte ich mich gedrängt, die vielschichtige und vielfältige Erscheinung des Islam in der Geschichte neu zu erforschen. Die geänderte Wahrheit des Phänomens Islam hat mich dazu gebracht, neu zu bedenken, wie das Bild des Islam sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und zwar seit der Verkündigung des Korans durch den Propheten bis zur neuzeitlichen Ideologisierung des Islam in Pakistan und Ägypten. 2 Forschungsgebiete hatte ich bereits vertieft bearbeitet. Seit meiner Doktorarbeit in 1980 an Yahya al-Baghdadi habe ich mich mit der polemischen Literatur des Mittelalters in arabischer Sprache vertraut gemacht. In diesem Zusammenhang hat mich der außerordentliche Einfluss der Apologie des Abd al-Masih al-Kindi immer stark beeindruckt. Beschrieben um 825 in der Zeit der Kalifen el-Ma'mun, wahrscheinlich in Bagdad, ist der Einfluss der Apologie auf den lateinischen Westen sehr stark gewesen. Insbesondere mittels der historischen Enzyklopädie des Vincent de Beauvais und des 6. Kapitels der Summa contra Gentiles des Thomas von Aquino und viele andere Texte bis zu Jacob van Marland in seiner niederländischen Version des Spiegelhistorial, geschrieben um 1282, 88. Die Vorbereitung meiner Vorlesungen und meiner Forschungen zum militanten Islam haben mich ganz von selbst dazu gebracht, die außerordentliche Rolle des pakistanischen Denkers Abullah al-Maududi zu entdecken. 2 Reisen nach Pakistan haben es mir möglich gemacht, seine Publikationen, Vorträge, Abhandlungen und im Besonderen sein Korankommentar, Tafhim al-Quran, Meaning of the Quran, in englischer Sprache zu kaufen und gründlich zu studieren. All das hat mir einen tieferen Einblick in die verschiedenen Dimensionen des Islam vermittelt.
Das Ergebnis davon sind die vielfältigen Gesichtspunkte, unter denen man den Islam beschreiben kann und die ihren Niederschlag in den 13 Kapiteln der deutschen Ausgabe meines Buches gefunden haben. Mir scheint, dass dieser Ansatz ein besseres Verständnis der Ereignisse in der muslimischen Welt und ihre Präsenz im Westen in den letzten 20 Jahren ermöglicht. Das hat mir auch erlaubt, auf die im Titel des Buches enthaltene Frage in differenzierter Weise zu antworten. Zu meiner großen Freude liegt nun auch außer der niederländischen, französischen und englischen Ausgaben diese deutsche Übersetzung meines Buches vor, die der Herder Verlag dankenswerterweise noch in diesem Jahre 2010 besorgt hat, nachdem ich vor einem Monat, am 11. November, die indonesische Übersetzung an der Fakultät Usuluddin, die theologisch-islamische Fakultät der islamischen Sharif Hidayatullah-Universität in Jakarta präsentiert habe. Bei dieser Gelegenheit möchte ich sehr herzlich den Übersetzer danken. Bei den früheren Übersetzungen ist es mir in der Tat bewusst geworden, wie schwierig die einfachsten Begriffe wie Islam und Muslim oder sehr belangreich Heil und Unheil in eine andere Sprache wiederzugeben sind. Aber im Deutschen war es ganz einfach, weil im Niederländischen haben wir Heilsgeschiedenis und Heilsgeschiedenis. Wir haben Heil und Unheil, im Deutschen war das ganz einfach. So, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Aber wenn Sie Fragen haben, erlauben Sie mir bitte, diese in Englisch zu beantworten. Danke. Ja, Pater Platti, ganz herzlichen Dank für diese Eröffnung. Ja, Sie haben auf den Titel schon angespielt, der ja offensichtlich auch durch den Verlag so vorgeschlagen worden ist. Im Originaltitel heißt es ja, der Islam, ein natürlicher Feind, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht könnten Sie dazu nochmal was sagen, also über die Grundthese Ihres Buches, Christen und Muslime und Islam und der Westen, das sind ja die beiden Hauptteile des Buches. Ja. Der eine, der sich mit dem theologischen Verhältnis, auch im Geschichtlichen beschäftigt, und der zweite Teil, der so auch auf diese politische Dimension des Verhältnisses zwischen Islam und Westen eingeht und diese Frage, wie dieses Verhältnis zwischen diesen Größen jeweils aussieht. Heil und Unheil, das sind die Leitbegriffe auch dieses Buches. Wenn Sie dazu noch einmal etwas ausführen. Ja, ich soll das in Englisch sagen. Wie Sie wollen, müssen wir das dann übersetzen, aber ich denke, dass die große Mehrheit oder alle der englischen Sprache mächtig sind. Oder müssen wir es übersetzen? Nicht der Fall. Also, vielleicht. Ja, Freunde oder Feinde. The English version, the German version and the Indonesian version have the same title. And das ist richtig, ja. The idea, the first idea was the two parts of the book. While I saw that in a newspaper, someone said, of course, Muslims must be the enemies of the Christians, and the Christians must be the enemies of the Muslims. Of course. I said, why of course? Why of course? Is that true? And of course, we know also the second part. There is a clash, a clash between the West and the Islamic community. I don't think it's a clash of civilizations. I think it's, if you can talk about a clash, it's a
clash of theologies. That's my point. I didn't develop this in this book, but so what I wanted to see is when the first page of we'll start with this tradition, Islamic tradition. Where is it? Yes, Einführung. Aslim, Taslam, Islam, Salam. Islam, Salam, Islam. So what is Salam? Is Heil und Frieden. Both in the translation. That's why I have a page, 2 or 3 pages, and it was not necessary to translate it because it's part of the argument. Is Islam Salam? Is Islam Heil oder Unheil? Is it Salam, Frieden, and Heil? And then I went to what I knew already, a lot of this material I knew already. But for me, new in the polemical works in Arabic, Christians wrote a lot of arguments about Islam, about the Prophet, answering, and Muslims wrote also. So you have this correspondence. There's 2 letters from a Muslim first. And I knew that text for 20 or 25 years already, Abd-el-Masih al-Kindi, in the context of the time of Al-Ma'mun. This is the context of the big translations from Greek to Arabic, from philosophy and logic to Arabic. And a Muslim friend will ask him why you don't convert to Islam, because Islam is a beautiful religion. And he will answer with a big book, Apology. And this text is, for me, extremely important text. Everything said against Islam, about negative images about Islam, until now, nothing is new. You can find it in the Apology of Abd-el-Masih al-Kindi. Is in 1,000 years. That's terrible to say that, but nothing new appeared in the discussion with Muslims. So he will answer, of course, Islam is not good for me. I stay Christian. And then I came across an article from a colleague who wrote an article on Jacob van Maarland, Spiegelhistorial, in Flemish. It was Old Flemish from the 13th century. And he said there is an image about Islam and Muhammad. And I went to look for this text. I said, but I knew the argument. And then I recognized in Flemish, in Old Flemish, what I knew from the Arabic Christian text from 825. And then I went back to Vincent de Beauvais, who is the inspiration, of course, and the translation in Latin from 1141. And so I was able to make the link between Christian Arabic text, Latin, and even Old Flemish. And then I discovered also that the very negative images from St. Thomas Aquinas in Contra Gentiles, these 20 lines, only 20 lines, are terrible, terrible. That they are inspired by probably what Vincent de Beauvais took from the polemic. Because the polemic is more nuanced. There is, of course, it's negative, it's an answer, it's polemical. So this is a very important text, I thought, and I have to present these negative images. That's why when I arrived in Jakarta, I didn't know that that the translators that translated the whole book, and I was not sure that the professors and the Muslims were very happy with that. So I was reluctant to go to the Islamic University, but I saw they were very positive. And they accepted that
negative images were all around in history until now, even more before of course, the Denmark caricature, you say that are nothing new. Toland published from a manuscript an image of Muhammad, the prophet, already a very negative picture from the Middle Ages. Okay, this is part of my historical work as a researcher, but it helps me to see in the first part where I try to see what Islam and Christians and Christianity, how can I answer the question? Then it gives me the opportunity to ask Muslims, and what I read and what Muslims I met during 35, 40 years, how you see Islam. Is that indeed something violent and religion of the sword and so on? And then I have a completely other image. And that's what is suggested by Aslim Teslam, unterwirf dich Gott und du wirst Frieden finden. Vertrau dich Gott an und du wirst gerettet werden. And that's, this is coming from faith. And then I try to understand what the deeper faith is from a Muslim. And this is a completely different and much more positive approach. And of course, that was the approach of Father Anawati, and it was the approach from the Vatican Council. And I knew that approach from Pope John Paul in Casablanca, and I mention all this. But of course, we live in another area now, and we know that, and that's in the second part. I had to make really an analysis of the political Islam, and I went through both the commentaries of the Quran. One written by Abdullah Maududi. I discovered that Maududi is the background of a lot of political Islam in Pakistan, Afghanistan, and so on, as an ideologist. And Sayyid Qutb, who is, of course, the Zilal al-Quran, the Egyptian form of political Islam, is not so good for me. It's not so deep as Abu Ala Maududi. Abu Ala Maududi learned me a lot about Islam. He goes back to the sources, he goes back to the rules of Islam. But his interpretation, there comes hermeneutic, is too static. There is one Islam, and that is for all times and for all human beings, and that is a problem. You don't have history. And I think from my philosophy, my old philosophy, I learned that a human being, by essence, is making history. Making history. There is creativity. And that's, I think this is, the position of these ideologies is static, and that's why it's a mistake. It's a tragedy, and that's why I end with this. Political Islam has been a tragedy, especially for Muslims. It is still a tragedy. And what I don't have in this book, because it didn't come under my, what is this? I'm looking for a word. I didn't have attention for it, and that is Wahhabi Islam. Now, I know that Abdullah Maududi received the prize of King Faisal just 1 year before he died in 1979. And that was because the Wahhabis liked very much what he wrote. The big difference between Maududi and Sayyid Qutb is that the Wahhabis, there is a political system built on this Wahhabi ideology.
and it's terribly exclusivist. It's a caricature of this ideology. And the big difference is they have the money, they have the petrodollars, and they can, and that's not in my book. This is a new insight in a certain sense. This static Islam, static, no history, can be no history. There can be no diversity because there is no history. And that's Wahhabi Islam. Uniformity and unity of God are going together. And this is a big mistake because it's not human, I'm sorry to say. And that's why it becomes so violent. And they want to impose one model of Islam. And actually the Wahhabis are doing that, I think. But that's not in my book. But it is in the analysis I'm making about Abu al-Mawdudi. Okay, I'm sorry I was long in answering the question, but you can see that in the first page, Aslim, Taslam, Islam, Salam. In the last page, the word Salam is there. And it's opening for the future. The last page is a positive one. But I leave it to the reader to make the conclusion about the answer. But you can feel where I am myself. But I cannot imagine so many Muslim friends to live in Ungar. I cannot imagine that because of the deeper faith I discovered in their heart. This is personal experience during all these years. That's why I'm still following Father Nawati. And I think this is right. Okay. Yeah, thank you very much. I'm sorry for English, but in German I cannot say what I said. Ich denke, der thematische Bogen ist damit eröffnet. Bitte Ihre Fragen, hier sehe ich schon eine. Sie können auch gerne auf Deutsch fragen. Professor Platti versteht das, aber er wird dann eben in Englisch antworten. Ja? Genau. Sie haben gesagt, der Islam ist statisch und haben gemeint, er hat keine Geschichte. Können Sie das erläutern? Ich konnte Ihnen nicht folgen, wie Sie das gemeint haben. Well, this is, I don't say Islam is status. I don't say that. I say the ideologists of al-Mawdudi, so it's called a very static interpretation of what Islam is. While in the last sentence, I refer to Muhammad Talbi. What is the Finalität des Textes des Korans? That you have to go to the goal. Islam is a road to salvation. It's a dynamic. So I don't identify Islam with static religion. It's a dynamic religion for human beings. But what I see is that this kind of uniformity, it's based on a static interpretation of what is a human being, what a human being is. The anthropology is, I think, wrong. And I was very happy to read recently a small article from a professor from Yale, who he agrees with me, saying that there is a mistake in the logic of this ideology. We didn't agree about what kind of logic mistake it was, but anyway,